高潮，高潮。 High tide. Climax. 高潮，高潮的近义詞是熱潮，熱潮。高潮的近義詞是高漲，高漲。高潮的近義詞是飛騰，飛騰。高潮的近義詞是巔峰，巔峰。高潮的近義詞是鼎盛，鼎盛。高潮的反義詞是低潮，低潮。高潮的反義詞是低谷，低谷。高潮的意思是指潮汐最高水位。 It refers to the highest water level of the tide. 每天下午3點左右，這條河會達到最高潮位。每天下午3點左右，這條河會達到最高潮位。每天下午3點左右，這條河會達到最高潮位。 The river reaches its highest tide level around 3 p.m. every day. 高潮的意思是比喻事物發展最激烈、最吸引人、最緊張的部分，如小說、劇情、球賽、活動等。 This metaphor describes the most intense, captivating, and suspenseful part of something's development. Examples include novels, plots, sports games, and events. 這部電影情節緊湊，高潮迭起，給觀眾帶來驚險刺激的觀影體驗。這部電影情節緊湊，高潮迭起，給觀眾帶來驚險刺激的觀影體驗。這部電影情節緊湊，高潮迭起，給觀眾帶來驚險刺激的觀影體驗。 This movie has a tight plot and is full of climaxes, bringing the audience a thrilling and exciting viewing experience. 球賽中最精彩高潮的時刻，無疑是進球的那一刻。球賽中最精彩高潮的時刻，無疑是進球的那一刻。球賽中最精彩高潮的時刻，無疑是進球的那一刻。 The most exciting and climactic moment in a football match is undoubtedly the moment a goal is scored. 慶典活動最高潮的階段是煙花照亮夜空的那一刻。慶典活動最高潮的階段是煙花照亮夜空的那一刻。慶典活動最高潮的階段是煙花照亮夜空的那一刻。 The climax of the celebration is when the fireworks light up the night sky. 高價，高價， High price. 高價。高價的近義詞是昂貴，昂貴。高價的近義詞是貴重，貴重。高價的反義詞是廉價，廉價。高價的反義詞是低價，低價。高價的意思是指遠高於基準市場或正常水平的昂貴價格。It refers to an expensive price that is far above the benchmark, market, or normal level. 高價房令普通人難以承受。
高價房令普通人難以承受。高價房令普通人難以承受。High housing prices are unaffordable for ordinary people. 为了確保生產順利進行，公司不惜高價採購原材料。為了確保生產順利進行，公司不惜高價採購原材料。為了確保生產順利進行，公司不惜高價採購原材料。To ensure smooth production, the company spared no expense in purchasing raw materials. 交易者通過低價買入股票，高價賣出來獲利。交易者通過低價買入股票，高價賣出來獲利。交易者通過低價買入股票，高價賣出來獲利。Traders profit by buying stocks at low prices and selling them at high prices. 高尚，高尚。Noble. 高尚。高尚的近義詞是崇高，崇高。高尚的近義詞是高雅，高雅。高尚的近義詞是高潔，高潔。高尚的反義詞是卑鄙，卑鄙。高尚的反義詞是卑劣，卑劣。高尚的反義詞是低俗，低俗。高尚的反義詞是俗氣，俗氣。高尚的意思是指道德修養好，操守高潔，品格崇高。It refers to someone with good moral character, high moral integrity, and noble character. 他是一個職業道德操守高尚的人，值得大家尊敬。他是一個職業道德操守高尚的人，值得大家尊敬。他是一個職業道德操守高尚的人，值得大家尊敬。He is a person with high professional ethics and deserves everyone's respect. 他是一位品德高尚的教授，深受學生的愛戴。他是一位品德高尚的教授，深受學生的愛戴。他是一位品德高尚的教授，深受學生的愛戴。He was a professor of high moral character, deeply loved by his students. 他人格高尚，令人敬仰。他人格高尚，令人敬仰。他人格高尚，令人敬仰。He is a person of noble character, worthy of respect. 他捨己為人的高尚行為感動了周圍的每一個人。他捨己為人的高尚行為感動了周圍的每一個人。他捨己為人的高尚行為感動了周圍的每一個人。His selfless act moved everyone around him. 他的這種高尚品格值得我們學習。他的這種高尚品格值得我們學習。他的這種高尚品格值得我們學習。His noble character is something we should learn from. 高鐵，高鐵。High-speed rail. 高鐵。高鐵指高速鐵路，是目前城際高速客運最重要的交通方式。
It refers to high-speed railways, which are currently the most important mode of transportation for intercity high-speed passenger transport. 乘坐高鐵是最便捷、最舒適的交通方式之一。乘坐高鐵是最便捷、最舒適的交通方式之一。乘坐高鐵是最便捷、最舒適的交通方式之一。Taking the high-speed rail is one of the most convenient and comfortable modes of transportation. 乘坐高鐵從北京到上海，全程只需4個小時半，真是太方便了。乘坐高鐵從北京到上海，全程只需4個小時半，真是太方便了。乘坐高鐵從北京到上海，全程只需4個小時半，真是太方便了。Taking the high-speed rail from Beijing to Shanghai takes only 4.5 hours, which is so convenient. 我經常坐高鐵出差，因為高鐵既舒適又快捷。我經常坐高鐵出差，因為高鐵既舒適又快捷。我經常坐高鐵出差，因為高鐵既舒適又快捷。I often travel by high-speed rail for business because it is both comfortable and fast. 隨着高鐵的普及，人們出外旅遊得到了大大的提升。隨着高鐵的普及，人們出外旅遊得到了大大的提升。隨着高鐵的普及，人們出外旅遊得到了大大的提升。With the widespread use of high-speed rail, people's ability to travel has greatly improved. 暑假期間，我們全家計劃乘高鐵去蘇州旅遊。暑假期間，我們全家計劃乘高鐵去蘇州旅遊。暑假期間，我們全家計劃乘高鐵去蘇州旅遊。During the summer vacation, my family plans to take the high-speed rail to Suzhou for a trip. 高鐵的開通促進了沿線城市的經濟發展。高鐵的開通促進了沿線城市的經濟發展。高鐵的開通促進了沿線城市的經濟發展。The opening of the high-speed rail has boosted the economic development of cities along the route. 謝謝觀看。